Hello, my dear students. Welcome back to Sri Hari Ragavendra Academy. Today we are learning autofill option and flash fill options which are available in Excel. Before we begin today's class, let us start the class with a prayer. Gnananandamaям devam nirmala spatikakritam adharam sarva vidyanam bhajagrivam upasmahe namaste sharada devi kashmira puravasini vidyarambam karishyami siddhirbhavatu me sada. Let us take a blessing of Saraswati Devi and Hayagriva and start today's class. Before beginning the class, let me try to explain what is autofill option and flash fill options in Excel. So, autofill stands for automatically filling the data in sequence and flash fill stands for quickly scanning the data and system itself will try to fill the blank cell through your data set. Say for example, now if you want to enter thousands of data entry into your Excel sheet, then it consumes lot of time because you will have to type manually lot of things, right? Now, instead of typing it manually, we have an autofill function which can help us to fill fill the data quickly and automatically as simple as that. For example, see here, now type 1 in A1 and 2 in A2. Now what I will do is as A1 we have an example, I will do it in B52 and type in B53. Wherever you want you can do it, that should not be a problem. So make it a very simple example. See, I'm typing 1 here and I'm typing 2 here. You can type this wherever you want in your Excel sheet. Then once after I typing it, I will select this. Once if I select, see, I will get an option like this. I'll also get a small plus icon like this. Then if I'm trying to drag it like this, see here, instead of typing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manually, just through the drag, I can fill the entire series. This is what is meant by autofill option. Say for example, now if I want to fill the year 2025, sorry, if I want to fill the month January, February. Now, if I want it till December, then there is no need for me to type till December because just dragging like this, see here, you can fill the the system, the Excel will automatically fill the data in the sequence, months in the sequence. So we have typed Jan and Feb. Now the Excel has automatically given that March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So this is what is the example for auto filling the data. Now what is flash fill here? The flash fill will identify the pattern automatically. Through that pattern, it will try to automatically fill the content of my data. Say, for example, now I have full names called Arun Kumar, Varun Gowda, Tarun Sudhi, Ananya Bhatt, and Ragavendra Achar. But now I want this name to be splitted up into two columns. First name should be in the first column, and second name should be in the second column. What do? I will just type Arun here. Okay. Now see here. Then I will type Varun. See, once after I try to type Varun, system automatically is giving me a suggestion. This is called a flash fill. See, Tarun, Ananya, Raghavendra. Through first letter called Arun, it tried to understand. Second, I typed Varun. Then system identified the pattern that this particular column needs only the first name, and I click on enter. So once I click on enter, you can see all the first name of the candidate have appeared here. Now second name is Kumar. See Kumar, then it will not show any suggestion because in this it is trying to learn. Then if I write Gowda here, see now system automatically understood that yes, somewhat I am trying my second name to be written in this column and I'll click on enter option. See this is the advantage of flash fill, wherein if you have 10,000 data sets, 20,000 data sets, if you want something to be split up into two equal columns, then you can make use of this flash fill function to basically split the data into two columns. I think now you got to know what is autofill and what is flash fill. Now, if you want to fill the series, say for example, now if you want to fill the series of numbers from 1 to 10, so I will just click or will go to the option here called series.
I will just select the series option. I want the series to be in the column and I want my start value to be at 1 and stop value to be at 10 and I'll click on OK. Sorry, one minute, it did not come. I will just go to 1 minute. I'll just go to my fill series of series. I'll go to series in the column. I'll click on 10, click on OK. See here now my entire series got filled here. This is one of the quick way of filling the series, filling the data, filling the values in the rows, filling the values in the columns can all be done. Say for example, now if I want this 1 to 10 in the row wise, now what I will do is I'll again go to the fill series option and I will select the series option here. Here I have it in row. Rows are automatically got selected and I wanted it to be in 10. Start value is 1 and stop value is 10. See now you can see the data got filled it up here. So this is somewhat is going to help you out in reducing the time because it takes a lot of time for you to manually type the series 1, 2, 3, 4, 5, isn't it, students? Instead of that, if you are using the fill series option, it will help you to reduce your time. So this is advantage of fill series. Now we also have a fill data date series as well. Say for example, if I want to just type today's date, that is 1st of May 2026. Now I want the date to be continued till 31st of May in a series. So now how do I do it? Just I'll select this and just I'll drag like this. See, you are getting automatically fill series option. See, you have fill series automatically got selected, and from this fill series option, see here 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 May is automatically getting displayed. This kind of option will help you out in reducing lot of time because when you have a complex data, then you have a huge volume of data, and if you want to try to fill any of the series, then this is how it will help you out. Now next we will learn something called find and replace. Say for example, you have a data set in an Excel. In the data set, you want to identify only one particular column, namely. Andhra, how I am trying to tell is that you have a huge volume of data. ಆ ಡೇಟಾನಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. So you cannot just scroll like this. You cannot just scroll and you cannot just see sometimes through our eyes. It is very visible to, you know, check the data, right? So now there is a function in an Excel which is called find function, and this is the shortcut key to find the spelling in the Excel. How do I find it? Say for example, Control plus F. Control plus F naga nanu what I will do is, and see for example, I want to find this name called Ravi. So I will just type Ravi and I click on find all. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Ravi select ಆದಾನ ಇಲ್ಲಿ. You can see the green color mark here. That means that now what happened is that out of this huge volume of data, I want to find something. Then I can use the control H function which will help me out in finding the Ravi. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರವಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲೆರಡು ಕಡೆ ರವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಐತಿ, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಈಗ ನಾನು ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ and I will click on find all. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದೈತಿ. So what will this do is, if there are around 20,000 words, 30,000 words in an entire Excel sheet, out of which if I want to find one particular word, then instead of searching the entire worksheet, you can just use the control H function to find the data. Control F for finding the data and control H for replacing the data. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗೆ INDIA ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಡ್ರಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ IND ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಐತಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ.
ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ H ಒತ್ತೀನಿ ರೀ. ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು IND ಅಂತ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತೈತಂದ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಐತಿ ಈ ಶೀಟ್ನಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ IND ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್. 1 minute, not replace. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ 2 ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣೇನ್ರಿ ನಾವು. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಎಲ್ಲೈತಿ ಇಂಡಿಯಾ IND. ನೋಡ್ರೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿತ್ತು, ಇವಾಗ IND ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಕಂಟ್ರಿ ಕೋಡ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಜಾನ್ವರಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಜಾನ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್, then control F is to find and control H is to replace the data. So that is very important. So finding and replacing data plays very important role in data mining industries, data industries, because for easier understanding and for better interpretation, usually you will start to rename the column. So in order to rename the column, if you want to find the columns and if you want to replace it, then find and replace, that is control F and control H plays a very important role. Okay. So this is what we have learned. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತಿ. ರವಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ 3 ಹೆಸರು ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 names that we have? ರವಿ ರಾಜೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ರವಿ ಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಗದು ರವೀಂದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ನೇಮ್ ರವಿ ಚಲೋ ಐತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಮ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರವೀಂದ್ರ. ಬಟ್ ನಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೀನ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ರವಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ H ತಗೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ರವಿ ತಗೋತೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ F ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರವಿ ಬರ್ತದ. ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ರವಿ ಬಂತಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ರವಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐತ್ರಿ. ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರವಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫೈಂಡ್ ರವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. RAVIND ರವೀಂದ್ರ ಆಯ್ತು. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು, ರವಿಯಿಂದ ರವೀಂದ್ರ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾತೇನ್ರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದ ನೋಡಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತದ. ಇದೇ ತರ ನಮಗೂ ಬಂದೈತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ how the output would have come, we have got the same result. This is what is the advantage of control F and control H option. Now spelling check. So how do I check this spelling in the entire Excel sheet? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿನ್ರಿ MANAGMENT, ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ particularly management spelling is wrong here. MANAGEMENT, this is the right spell for management, right? So now how do I check in the entire Excel sheet? While typing the data, I might have done a lot of spelling mistakes. So if I want to identify all those mistakes, I have 2 options. I can directly go to review option and click on spelling. Yes, see here, all the mistakes have been identified here. Okay, this is auto spelling checking correction of mistakes. This is one option. Or else I also have one more option, which is a shortcut key here. I will press function F7. Click on OK. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಐತೆ. ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಡ್ರಿ. ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಜೆಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಜೆಷನ್, ಈಗ ನಮ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ MANAGMENT, ಬಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, MAN. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ ಕೊಡ್ರಿ.
ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ MAMAGEMENT ಅಂತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಯ್ತೋ ಏನಿತ್ತೋ that got corrected here. So instead of searching through an entire sheet, you just saw in the video, just with the help of spelling check option, my entire mistake got rectified and it became error free. That is what is the advantage of spelling check, students. Now let us do a simple exercise here. See, I have typed the student. You can also type the same thing in your Excel sheet. Name Srinivas, Rama and Arjun. Department HR, Finance and Marketing. Salary 25,000, 30,000 and 28,000, and these are your joining dates ಬೇಡ. So joining dates we will decide later ಬೇಡ ಇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದಾರ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದ ಡೇಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಟು ಕಾಪಿ ದ ಡೇಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಿವಿಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ and I will press Control C option, and I will go to this tab and I will press Control V option. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೇಟಾ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಆಟೋಫಿಲ್ ಫಾರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಾರ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, 1/1/2026 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಾರ. ನಾವು ಸೀರೀಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಆಟೋಫಿಲ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? 1ನೇ ತಾರೀಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಾರ, 2ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಾರ, 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಾರ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಶೀಟ್, ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ನನಗೆ ಫೈಂಡ್ HR ಅಂತ ಕೇಳಾರ. ಈ HR ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಐತೆ Control F, ನೆನ್ಪದ. ದೆನ್ ಈ HR ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಏನೈತೆ? Control F and Control H. ಮರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Control F to find, Control H to replace if at all if there are any mistakes. So I will do what I will do is Control F. In Control F, what I will do is I will find HR. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್ನಾಗ HR ಫೈಂಡ್ ಆಯಿತು. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ನೋಡಿ. Control H ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವ? Yes, this is what we have learned for today. And you can also use function F7 to check any of the spelling mistakes. Let's control function F7. Yes, do you want to continue checking at the beginning of the sheet? Yes, you can check everything. And as we have already corrected it, spell check is complete. You are too good. That means that I have no mistake at all. Say for example,